We are going to see Euclids division lemma. Let a and b be any two positive integers, then there exist unique integers q and r such that a equal to b cube plus r. Here r is greater than or equal to 0, less than b. b means divisor. The remainder is always less than the divisor. Here a and b are two numbers. A divides b. So here b is divisor. Now we are going to see exercise 2.1 question number 1. Find all the positive integers when divided by 3 leaves remainder 2. So given b equal to 3, r equal to 2. So b means divisor, which leaves the remainder 2. Therefore r equal to 2. What do you want to find? A. So a equal to unknown. By using Euclids division lemma, a equal to b cube plus r. Here r is greater than or equal to 0, less than the divisor, which means 3. Now, what are the possible all positive integers when a number divides by 3? Also they get remainder 2. So 3 into 0 plus 2, the number is 2. So 2 is a number which divides by 3 to 0 quotient, we get a remainder 2. Also 5. 3 divides 5, we get a quotient 1, remainder 2. 3 divides 8, 2 times of 3, 6, 8 minus 6, 2. The remainder is 2. 3 3s are 9, 9 plus 2, 11. Therefore, a number 11 divides by 3, we get the remainder 2. Then and so on, we get the positive integers 2, 5, 8, 11, 14, 17 and so on. Thank you. Hi students, next question number 2, exercise 2.1 question number 2. A man has 532 flower pots. He wants to arrange them in rows such that each row contains 21 flower pots. Find the number of completed rows and how many flower pots are left over. So, a man has 532 flower pots. He wants to arrange them in rows. Okay, how to find this? We have 532 flower pots. So each row contains 21 flower pots. Here number of flower pots 532 and number of flower pots contained in each row equal to 21. Let total number of completed rows be q and number of flower pots left over be r. So இங்கே நம்ம completed rows நம்ம quotient எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? and number of flower pots left over remaining இருக்கிறது r ன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். So here a equal to 532, here b equal to 21, which means the divisor. Then q, how many possible rows is quotient and r is remainder. By Euclids division lemma, a equal to b cube plus r. By the condition r is 0 greater than or equal to less than divisor 21. So now we divide 532 divided by 21 or 25 times of 21. So 532 divided by 21, we get 25 completed rows and remaining 7 flower pots.
So here quotient equal to 25 and remainder equal to 7. There are 25 rows were completed and 7 flower pots are left over. Question number 3. Prove that product of two consecutive positive integers is divisible by 2. Let n be the positive integer n comma n plus 1. So positive integers be n. The next number n plus 1. We know that here a equal to 2q plus r. So 2 means which divides by 2. Q quotient, r is remainder. R is always 0 or greater than or equal to 0, less than division. Okay. Let n be 2q and n plus 1 be 2q plus 1. So we know that 2q means even number. When a number is even, the next number will be n plus 1. Therefore 2q plus 1. The product of two numbers n into n plus 1, which means tq into 2q plus 1. So 2q into 2q, 4q square, and 2q into 1 plus 2q. Here, what are the common 2q? So I remove 2q from the terms 2q into 2q plus 1, which is divisible by 2. Then, in case n equal to 2q plus 1, that is nothing but that is a odd number. So what is the next number? N plus 1, 2q plus 1 plus 1, which means 2q plus 2. So the product of two number is 2q plus 1. It is odd. The 2q plus 2 is the following number. So now 2q into 2q, 4q square, plus 2q into 2, 4q, plus 1 into 2q, 2q, 1 into 2, 2. Now 4q square, 4q plus 2q, 6q plus 2. So we remove the common terms. So 2q into 2q plus 3 whole plus 2. It is also divisible by 2. So we conclude that the product of two consecutive positive integers is divisible by 2. Thank you. Now question number 4. When the positive integers a comma b and c are divided by 13, the respective remainders are 9, 7, 10. Show that a plus b plus c is divisible by 13. Let a, b, c be a positive integers, a number which is divisible by 13. The respective remainders are 9, 7, 10. By Euclids division lemma, a number a equal to 13q plus 9. So a number a is divided by 13, the quotient plus the remainder 9. A number b divided by 13 into quotient plus the number remainder 7. A number c, which is divided by 13 with the quotient plus remainder 10. So now adding a plus b plus c equal to 13q plus 9 plus 13q plus 7 plus 13q plus 10. 13q plus 13q plus 13q, 39q plus 9 plus 7 plus 10, 26. So we remove the common terms. So 13, here also 13. So remove the 13 into 3q plus 2. So a number 13 into 3q plus 2 is divisible by
13. Hence, the given numbers divisible by 13. Exercise 2.1, question number 5. Prove that square of any integer leaves the remainder either 0 or 1 when divided by 4. Let prove that square of any integer leaves the remainder either 0 or 1 when divided by 4. ஸோ இது ப்ரூவ் கொஷின் ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க. என்னென்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க? அதாவது ஒரு நம்பரை 4ஆல், அதாவது ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒரு நம்பர் 4ஆல் நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன்று ரிமைண்டர் 0 வரும், அப்படி இல்லைன்னா ரிமைண்டர் 1 கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்டிஜர்னு நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ எவ்ரி ஸ்கொயர் ஆஃப் இன்டிஜர் வந்து பாசிட்டிவ் நம்பர் தான். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், 2n 2n+1 எடுத்துக்கலாம். இப்போ 2nங்கிறது ஈவன் நம்பர், 2n+1 வந்து ஆட் நம்பர் நமக்கு தெரியும். ஸோ ஸ்கொயர் ஆஃப் ஈவன் நம்பர் 2n ஹோல் ஸ்கொயர் கிட்ட 4n ஸ்கொயர், ஓகேவா, 4n ஸ்கொயர். ஸோ 4 மல்டிபிள். ஸோ இட் இஸ் டிவிசிபிள் பை 4. It is divisible by 4. When a number divisible by 4, here we get remainder 0, because 4n square, it is completely divided by 4 and leaves the remainder 0. When the square of odd number 2n+1 whole square, so expand 2n+1 whole square, we get 4n square plus 4n plus 1. 4n, the common terms, we remove the rearrange the terms 4n into n plus 1 plus 1. So here also 4 multiples, so it is also divisible by 4 and leaves the remainder 1. So it gives the remainder 1. Therefore, when a number divided by 4, the even number, that is leaves the remainder 0. Suppose a number divided by 4, that is an odd number, it gives a remainder 1. Exercise 2.1, question number 7. Find the largest number which divides 1230 and 1926, leaving remainder 12 in each case. So students, question understand பண்ணிக்கோங்க. இந்த 2 நம்பர்ஸையும் காமனாக டிவைட் பண்ணக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் நம்பர். அப்போது காமனாக டிவைட் பண்ணக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னா HCF. ஸோ அப்போ நம்ம இந்த 2 நம்பர்ஸ்க்கான HCF ஃபைண்ட் பண்ணலாம். பட் ஆனால் இங்கே ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வென் லீவிங் த ரிமைண்டர் 12, அப்போ அந்த நம்பரால் நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது இந்த 2 நம்பரை காமனாக டிவைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நம்பரால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரிமைண்டர் என்ன கிடைக்கணும், 12 கிடைக்கணும். ஸோ அப்போ ரிமைண்டர் 12 கிடைக்கணும். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த 12 இந்த ஃபஸ்ட் 2 நம்பர்ஸில் இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். இப்போ 2 நம்பர்ஸ் வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டா 1218, இங்கே சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்போ 1914. நம்ம ஏன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த 2 நம்பரையும் டிவைட் பண்ணக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் காமன் நம்பர் வேணும். இப்போ டிவைட் பண்ணக்கூடிய நம்பர் வேணும் அப்படின்னா எக்ஸாக்ட்லி டிவைட் ஆகிற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம். இப்போ எக்ஸாக்ட்லி டிவைட் ஆகுதுன்னா நமக்கு ரிமைண்டர் அந்த இடத்துல தேவைப்படாது. பட் ஆனால் இங்கே கொஷின் வந்து நமக்கு ரிமைண்டர் 12 இன் ஈச் கேஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ அந்த ரிமைண்டர் 12 நம்ம மைனஸ் பண்ணி எடுத்துட்டா இந்த 2 நம்பர்ஸ் தான் கிடைக்குது. இப்போ இந்த 2 நம்பர்ஸ்க்கையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், HCF ஃபைண்ட் பண்ணலாம். The HCF of 1218 and 1914. ஸோ இதுக்கு HCF வந்து யூக்ளிட்ஸ் டிவிஷன் லெம்மா மெத்தடு அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 1914 divides 1218 1 times plus remainder 696. Here R is not equal to 0. The same here the divisor converted act as a dividend. 1218, that is equal to 696 1 times plus the remainder 522. So now
Here also r is not equal to 0. Then 696 as a dividend, 522 this remainder as a divisor 1 times plus the remainder 174. Here also r is not equal to 0. When 522 this divisor act as dividend, remainder as divisor. So 3 times of 174 equal to 522, remainder here 0. So now r is equal to 0. Therefore the final divisor, what is the final divisor? 174. That is HCF of both the numbers. So HCF equal to 174. When a number 1230 1926 divided by 174, we get the remainder 12. Question number 10. Prove that two consecutive positive integers are always co-prime. What is a co-prime? A number, the HCF of two numbers is 1. The two numbers are said to be a co-prime or relatively prime. So two number கான HCF ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். அந்த HCF வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 HCF 1 இருந்தது அப்படின்னா நம்பர் 1 கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அந்த டூ நம்பர்ஸை நம்ம என்ன சொல்லலாம்? கோ ப்ரைம் அப்படின்னு சொல்லலாம். கோ ப்ரைம்னு யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம், என்னது ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, நவ் இங்கே என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க? டூ கன்சிக்யூட்டிவ் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் கோ ப்ரைம். இப்போது அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் வந்து கோ ப்ரைமாக தான் இருக்குன்னு ப்ரூஃப் கொடுத்து சொல்கிறாங்க. ஸோ let be the integers n, n plus 1. So first we take the even number 2n equal to 2 into n plus 0. Here r is equal to 0. Okay, next odd number 2n plus 1. So when divides 2n 2 into n plus 1, here r equal to 1. Both the number having the remainder 1. So when we divide commonly, the HCF is always 1. Therefore the given two consecutive positive integers are always co-prime.